paano po ba maayos na ma-promote ang aking computer repair service? Ang computer repair service is one of the most profitable business right now because again, it's called service. Alam mo sa service kasi ang puhunan mo talaga yung more on your capability, ability, yung kaalaman mo, no? So I would suggest na i-promote mo via again Facebook. That's number 1, no? Ang mag-post ka if you need. Ang pinakamaganda niyan para makuha mo yung mga kliyente, instead of asking the client to go to you, you go to the client. Home service. For me, home service, yun ang alam mo pinaka-hassle talaga. Bibit-bitin mo yung buong computer mo, bubuhatin mo, pupunta ka ng mall or no, tapos iiwan mo siya na hindi mo alam kung ano nangyayari, 'di ba? Baka palitan yung parts. So maraming mga concern sa mga tao. Imagine mo, pag sinabi mo, instead of you coming to our we will go to you, 'di ba? Free and check up, pero pag may gagawin na, doon ka magbabayad. Alam mo, you provide convenience. So, yun din ang sinasabi ko. Alam mo, isa pang may binigay akong idea. Kasi yung isang, may mga dogs kami, mga aso. So, madalas, dinadala pa namin yung aso magpagupit. Di ba? Stressful din yun. Di ba? Dadala mo yung aso, aso nanginginig sa loob ng sasakyan. So, sinabi ko, why don't you offer a service na instead na yung pumunta, yung ikayo pupunta. And then, alam mo yun ang ginawa niya because of that. Lumaki negosyo niya. Ngayon, alam mo, meron na siyang truck. Sa loob ng truck, doon na ginugupit. Yung talagang parang van. Mobile na ay grabe, nandun na lahat. So, sobrang galing ng idea. No? So, that's another thing that you can do. Home service is the way to go. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.